Bonjour ki bienvenue. Hello and welcome. Let's do some reverse translation and practice what we have learned so far. So let's get started. Ce n'est pas pour lui, c'est pour moi. Ce n'est pas pour lui, c'est pour moi. Which means it isn't for him, it's for me. And how would you translate this? Ce n'est pas très bon pour lui. Ce n'est pas très bon pour lui. Meaning it isn't very good for him. And what about to a fantastic maxi? To a fantastic maxi. Everything is fantastic. Thank you. And what about c'est très beau ici? C'est très beau ici. Meaning it's very beautiful here. Tout est très bon. Tout est très bon. Meaning everything is very good. And what about c'est extraordinaire? C'est extraordinaire. Meaning it's extraordinary. How would you say c'est absolument délicieux? C'est absolument délicieux. Which means it is absolutely delicious. C'est bon ici. I think it's good here. And how would you translate this sentence? C'est toujours fantastique ici. C'est toujours fantastique ici. And what about oui, c'est très bon. Oui, c'est très bon. Yes, it's very good. C'est très beau. C'est très beau. It's very beautiful. How would you say ce n'est pas très délicieux? Ce n'est pas très délicieux. Ce n'est pas très délicieux. Meaning it's not very delicious or it isn't very delicious. Oui, pour moi, c'est fantastique ici. Oui, pour moi, c'est fantastique ici. Yes, I think it is fantastic here. That is all about this video lesson. See you soon. A bientôt. Thanks for watching that video, guys. If you enjoyed watching, hit the like button and also hit the subscribe button down below for more amazing videos and updates. And don't forget to press the bell icon so you get notified whenever I post a new video. Thank you so much and keep learning.